Welcome to Tronix Technologies. ఈరోజు టాపిక్ వైల్ లూప్. పైథాన్లో వైల్ లూప్ ఎందుకు ఉపయోగిస్తాము, వైల్ లూప్ సింటాక్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, వాట్ ఈస్ ద వైల్ లూప్ మెయిన్ పర్పస్? టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎ గ్రూప్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ repeatedly. To execute a group of statements repeatedly until the condition returns true. Until మనం ఇచ్చే కండిషన్ అనేది ట్రూ అయ్యే వరకు ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుంది. The syntax of the while names are ikkada while condition colon symbol group of statements, that is statement 1, statement 2 and so on, statement n. And how to execute this statement with example. Give an example. The example is first condition I equal to value 1 while I less than or equal to, print the values 5 and the print of I value I equal to I plus 1. This output is to display 1 to 10 numbers, 1 to 5 numbers. Print the 1 value, print 2 value, 3 values, 4 values and 5 values. Okay. Thank you very much for watching this video. Marinni tips and tricks కోసం please subscribe my YouTube channel.